Wir haben noch 2 Minuten bis Viertel nach, aber ich sage schon mal ein paar Sachen vorab. Herzlich willkommen zu Effiziente Algorithmen. Also welcome to Efficient Algorithms for those who speak English. The lecture most of it will be in German, and most of the exercises, etc., will be in German, but we'll offer some bits in English. I'll comment a bit more on the specific case of the prerequisite module students in our MSc in data science. For those, there's some special preparations. Other than that, I'll occasionally switch languages, and the slides are in English because you need to know the terms anyways. More on that soon. And we'll try to kind of juggle the different requirements that people have. In terms of the lectures, we have 2 slots every week. These are 2-hour slots, but I'll use the middle 90 minutes, which means we start 15 past today at 16:15, and tomorrow the Tuesday slots should be 14:15, and we'll finish 15 minutes early, which also means there's a little bit of time at the end, unless you have some other module afterwards. Hopefully not on Mondays, where if you have questions, you can come and ask right away. There'll also be some other ways to ask questions. I'll comment on that further. The setup always takes me some time because I'm trying to live stream all the lectures on YouTube. So if you for one day cannot come, then you can still follow the lecture and participate in the Slido questions, which is what this is. Once in a while, I'll throw in some little questions for you to vote on. And you can also ask questions on the same platform if you click the Q&A option. Of course, I'm happy if you're here in person because that's the failure-proof version. Once in a while, technology crashes or things go wrong, and then the only thing that still works is us talking. That is a bit harder to disrupt. But that said, if you can't come, then the live stream's there. And I'll also make recordings from the live stream that are on the module website. Module website is one of the things that's worth showing. There's a link in the Ilias course. I don't know if I'm logged in. Yep. So you can see the link here, which maybe could be a bit more prominent. But the link's here. The other thing you can already do, well, it's 16 past, so I guess I should get started. Either way, it's still useful for you to do the second thing, register on CampusWire, or at least I'll recommend it. I can't force you. It's a independent platform that we'll use for Q&A. There are more on that on the slides as well. But you need this little 4-digit PIN code to join. So that's here as well as on the slides. Okay, so the module website, again, has this table with the units. And if you click on any of them, you can get a preview of the slides. These are a bit preliminary. They might change a little, but not dramatically. So you can have a look there. And the recordings will pop up below the slides as soon as we get there. That's where to find that. There's also a section for each of these units. There's a section with further reading and sources. If you want someone else explain the same topic or you want to know more, then you could find some links there. Okay. With that said, let's start the first part. Welcome to Efficient Algorithms. Today we'll talk mostly about organizational things, and I'll address the prerequisite version of the module and the for-credit version of the module. And the second will mostly be in German, so at some point I'll make a hard cut and switch back to German. For the moment, in the interest of our master student from abroad, let's stay with English for a little bit. The goal for today is to make you all aware how this module is organized and a bit of what we'll cover.
And I mean, if it is an elective module for you, if you have the choice, then you should be able to decide whether you like it enough or to keep it, or whether you want to do something else. And we'll briefly talk about the assessments, how you get marked. So welcome, that's me, Sebastian Wild, Sebastian Wild, whatever you prefer. I'll probably react to both. My office is in hallway 5D. The safest is to always fire an email first and see if I'm in, if you want to avoid disappointment. Otherwise, email is the preferred way if you need anything. We'll soon have another person joining my group, but he's not here yet. I did bring one of the tutors. Finn Moltmann is here, and maybe some of you know each other as well anyways. And Arseny Winkel is the second tutor. So you made up which group is which. Does that matter? Do people need to know who is leading their session to vote? Maybe not. I don't know. Okay, Finn is doing Wednesdays, and Arseny will do the Thursday session. We'll have to kind of load balance it a bit. Okay, I tried to put all the important information in one slide, some of which I've mentioned before. There's the module website. Here's the link that you've seen before. This is where I try to keep most of the information. Anything that can be public will be on that website, just because I find it more convenient not to have to log in for every little bit. But also I think it's, yeah, for you as well, more convenient. We'll use CampusWire, what I mentioned briefly. There's this pin again to join in the link. We'll use Slido, which maybe you've logged into. We'll come to that in a second. And just to get that information out, unless shouldn't be a surprise for anyone. There will be a written exam at the end of the module, and that's going to be your final mark. This is pretty much prescribed by our regulations that the module mark is equal to the mark of the final exam. To be allowed to take the exam, you have to participate in the exercise classes. And there will be weekly exercise sheets that you submit in groups. More on that soon. And you'll have to reach a certain number of points from those. If you don't reach those, then you're not admitted to the exam, so you cannot take it. It's pretty standard in our overall program, but important to mention. All right. Note on languages, yeah, the module itself has to be in German because it is a required module on our bachelor's course on data science. And that one is in German, so irrespective of what I would maybe think is useful or prefer or doesn't matter, it'll be in German. And the same is true for the examinations, although we'll accept English answers. If you write them in English, that's fine for us. It's a different story for the prerequisite module. I'll comment on that in a second. What we can also provide for, if there's students that want to take the module and don't take it as a prerequisite module, that want to take it for credit, for example, international students on the Masters in Computer Science, our group that might choose this one, we can provide the exam questions as an informal translation in English, that's fine. And you can submit your answers in English. The official version has to be in German. Okay. I also decided to keep the slides in English because I think it's useful. The terminology is mostly in English anyways. You'll see me struggle translating things once in a while. This whirlwind here is places I've spent my professional life. And so there's also some personal confusion with some terms that will shine through at some point. You'll see. Besides that, translating is way easier than it used to be, and so hopefully that's not a big hurdle for most people. Also because the lectures are recorded and you can watch the recordings again with YouTube's automatic subtitles. I'm not generating those manually, but they're pretty decent.
And so maybe at least slowing things down or so can help some students if language is an issue. Okay, I think enough of that. Now let me briefly speak specifically to students that have this conditional admission prerequisite module. So for context for everyone, we have an international program, Master's Data Science. That is a consecutive master's program, so you have to have a specific undergraduate module to be admitted to it. And at least for some iterations, students were admitted subject to doing this conditional admission requirement after they started. And that means there was a gap in their undergraduate program with respect to what our master's assumes. And to fill that gap, to plug that gap, this module, or the conditional admission version of that module, formally they're kind of separate, was given to students to kind of fill that gap, and you have to pass that exam kind of retrospectively to be admitted to your program. So the normal version is separate from that. The conditional admission version is technically separate from the lectures as well. There's a decent overlap in terms of the material that we cover, but it's not identical. And to be specific, the material that counts for the prerequisite students is linked here on this separate page. And it's exactly what is listed there that is relevant for the exam for the prerequisite students. There's a YouTube playlist of videos from old recordings from my previous employment in Liverpool, where they were in English. And so these cover most of the material from the lectures. And then there's a few selected book chapters from this a standard algorithm book that covers the rest that wasn't covered in any of the videos that I had. Now, what you don't need to do is whatever I said about these exercise sheets and admission to the exam, that does not apply to the prerequisite module. There you can just show up for the exam, and anything you do in preparation before that is under your control. What we'll try to do this year is offer a bit more of support for exercise problems, at least have the sheets prepared in English. We'll try that and see how the demand for that is. And we'll also have some old exams from last year now. It's the second time I'm doing the module. Last year, a lot of things were without prior versions, a bit harder to prepare for the exam. But this year, we'll release on Elias the old lecture questions, the old exam questions. And then prerequisite students also see a bit what the exam is ahead of time. Okay, but again, important bit is the material is exactly what's listed on this subpage of the module page. It's what's in the videos and what's in those lecture and in these book chapters and nothing else. Okay? This came up last year. I don't know if this is still relevant. You cannot do both modules. If you're in the situation that you're given this as a conditional admission prerequisite, then it means you're deemed to have taken this in undergrad, and then you can't get credit for the same module again. This is similar as if some of you were doing your bachelor's in Marburg and stay for the master's. You can't get the same module as credits in both programs. Yeah, this point is important to stress. Unfortunately, because it's a conditional admission module, we don't get any extra support. For the university, this is kind of not official teaching. We're not getting extra credit for doing extra work. And we don't get, in particular, we don't get extra funding for more tutors. So we can't really support a second exercise class with marked submissions for the exam, for the exercise problems or other exam prep. So what we'll try is to see how the load balance works out, and if our tutors have some capacity left, then they'll offer to look over submissions from prerequisite students as well. But this is something I can't do a firm promise on. But approach us, and we'll come back to how
what other methods you have to involve yourself with the module. You have to be a bit proactive on this one. And in particular, there's a question and answer forum that you're welcome to use. I mean, the modules are formally separate, the two versions of this class, but you're very welcome, and I'm happy if you mingle with the students and kind of work together towards learning the stuff what this is about. Let me make some a little detour, and for the few international students that are in the audience, but maybe some more are watching as well in the recording. I think we're all very happy that you're here, and the fact that we can't support you through this module is not something I like. We would love to offer better support to get you up to speed for the exams on this. It's tough with the resources that we have, but we'll try, and you're welcome. I hope you settle in our home country. If anything, this country needs good people to come to us. It needs immigration. There's a lot of political push against that, but I want to take a firm stance on the opposite side. We need immigration. We need good people to come here, and you're welcome. But we're bound to what the resources allow us to do for the module, and so we'll have to work our way through this. Let's talk a bit about Slido. The reason I'm using the system is for a simple psychological trick. You sit there for 90 minutes in a standard lecture in TV mode, and what that does to your brain is that you become a bit passive. And Slido is a very simple hack, a psychological hack to get you back awake. And that's pretty much mostly what I'll use it for. There's more pedagogy behind it, but I think this is the biggest influence, really. It's a quick way to check where people are and so on. It's an easy way for you to ask questions. You can ask questions anonymously if you prefer. All of this is great. There's usually a few students that are happy to ask questions just or verbally, but then many more that have smart thoughts, and you're welcome to use Slido to utter them to the rest of the class. So there's two main features that we'll use. One is the polls, where I'll ask you questions, usually multiple choice, and on your devices you can click an answer. And the other is that's the push version. I'm pushing a question to you, and the other is pull. You can send questions. I mean, you can try it if you want. That's the other option. You can just use that anytime. I might try to see what happens, but might decide to wait for a good moment in the material to take a pause and answer questions. And so once in a while on the slides, this will pop up, which is the point where I'll start the interaction on Slido, and you can vote on the thing. And the way it looks in Slido is this. So you see, in this case, you immediately see what the others vote. I'll also keep an eye on this number up in the bottom. That tells me how many people are paying attention. Physically in the room is not the same. Now, minus the few that might have not brought some device that can vote. Okay, pretty half-half. That's okay. Maybe now a few more people have used these things before. This is a very neutral question. It doesn't ask about whether you liked it or not, or whether it was useful. You're more than 32, aren't you? Maybe. Okay, something like this. Let's call it 33. So it seems to work and is pretty intuitive. Now, that also ties into my approach to lectures. I've already commented on, or I told you what I'm planning to do in terms of recordings, etc.
I've experimented over the years with different formats. There's all these cool flip teaching, and that was the new thing for many, many years. And I tried it a bunch, and it never really worked for me. Maybe others are better with this. So for me, the main thing is a synchronous live lecture. Because for the simple reason that it keeps you focused on some specific topic at least once or twice a week, if nothing else. If you just have recordings or you just have book chapters or whatever else interactive formats, it is incredibly hard to stay on topic and stay with the teaching for a longer period of time. I've tried that as kind of on the other side of watching MOOCs, massive open online courses, even not sure if that's still a thing, that term. That was already before the pandemic a hot topic. And now the pandemic, everyone was teaching online, fine. But I noticed the only thing that really works for me in my teaching is doing things synchronously so that people have a minimum engagement time regularly. I think this is overall still the best, but you get the recordings in case it doesn't work at all for you. You decide, I want to treat you as the adults that you are. And if you think you have a better model that works for you, that's fine by me. I've talked about asking questions anonymously. That's what Slido is for. I think this is really useful and important. I want to hear from as many of you as possible. And that's the easiest option for doing that is via some online tool. I'll come to the question in a sec. Okay, and then keeping you awake a little bit. So what does that mean for the module? Apart from what I've already mentioned, we'll have the lectures. That's where you're currently sitting in with the questions. And we'll have the tutorials. Then we'll use CampusWire as everything that happens outside of class for any asynchronous communication there. I mean, you're always welcome to come and see me if you have questions, but I'll often redirect you to CampusWire for things if they also concern other students. I'll tell you more what this looks like, but it's a bit like Reddit, so you can ask questions and answer them. And the thing is that if you ask there, everyone gets to see the answer and everyone profits. A little more experimental thing is an exam question gallery. So I'll try to crowdsource making good exam questions to all of you. And the deal is that if you do a good job there, then maybe one of these questions pops up on the actual exam and you know it up front, which is a useful thing. And then, of course, the final exam, by other regulations, is the only thing that gives us the final mark. Okay, just for proof of concept, let's go to Slido. Someone sent this, I delivered this question. It seems to work, so I would take this off. And let me go back. In case of a real question, might spend some more time. Okay? Let's also talk a little bit about the content of the module at this point. We'll basically look at the basic algorithms and data structures that many other things build on. And while we focus on the practical methods, meaning the methods that have efficient running times or have small running times, the focus is much on the methods and techniques so that you're able to also generalize them, use them for other problems that might pop up wherever you end up working. That is often something that people report back, even if they're in some industry job that doesn't seem to work much with algorithms. The algorithms lectures was often something that they looked back at and found it useful. If nothing else, then to get through the tech interviews. All right. What this looks like in terms of individual sections. So this is my way of breaking up the material in roughly week-sized chunks. So each is roughly 2 lectures. It's going to be true on average, not exactly. We're currently here, and then we'll look at these things. More on that when we get to it.
let's not skip the assessment. You'll have to have some final mark. Den Teil kann ich ja auf Deutsch machen, denn das betrifft ja tatsächlich nur die Studierenden, die das für Credit hören. So everyone on the prerequisite module, this is the German version of the exam. It won't concern you, except for the dates. These are preliminary. Likely needs to be stressed a lot more. This might still move, but in case you want to keep the dates free, these are likely the dates of the final exam. Ja, Material für die Prüfung ist alles, was wir in den Vorlesungen machen, alles, was wir in den Übungen machen. Das war bei den Prerequisite-Teilen nicht dabei. Es gibt ein paar Stellen in den Vorlesungen, wo ich explizit sage, das ist nicht Teil vom Prüfungsstoff. Steht dann in der Regel auch auf den Folien oder ich male es dazu. Das sind einfach dann tief weiterführende Dinge, die ich hilfreich finde zu erwähnen oder die ich Ihnen gerne mitgeben möchte, die wir aber nicht abprüfen wollen. Ansonsten alles andere ist einbezogen. Und für die Prüfungszulassung stehen hier nochmal die konkreten Regeln. Wir haben 12 Blätter geplant, 12 Übungsblätter, die Sie in Gruppen abgeben. Dazu kommen wir gleich noch. Und Sie dürfen 2 davon auslassen, nicht abgeben oder komplett nullen, wie auch immer. Und über die anderen summiert müssen Sie 50% der Punkte erreichen. Auch relativ Standard in Marburg, aber nochmal, um es explizit zu sagen. Die Übungen selbst, die Übungszettel finden Sie auf der öffentlichen Website, tauchen dann in der Tabelle auf, in der die Wochen aufgelistet sind. Abgeben tun Sie die in Ilias und zwar als Dreiergruppen im Idealfall. Wir haben vielleicht ein bisschen Flexibilität, dass wir da ein bisschen rumschubsen, aber Sie können ja erstmal versuchen, Dreiergruppen zu bilden. Ich weiß nicht, wie streng ihr dann am Ende sein wollt, was die Gruppengröße angeht. Also viel größere Gruppen finde ich eher schwierig, weil dann der Einzelne nicht so viel von dem Übungseffekt bekommt. Sehr viel kleinere Gruppen treibt halt die Anzahl Abgaben hoch. Also würde ich sagen, 3 peilen wir mal an und Zweiergruppen, wenn es nicht anders passt. Da haben Sie in etwa eine Woche dafür Zeit, um die zu bearbeiten. Und das ist so eine Mischung aus einfachen Sachen, um nochmal was einzuüben, was wir in der Vorlesung kurz angeteasert haben, und teils auch alten Klausuraufgaben, die ja, einfach interessant sind, damit Sie ein bisschen wissen, wie das am Ende so aussehen wird. Zusätzlich haben wir in den Übungen selbst Präsenzaufgaben, die dann auch auf der Website stehen, kurz vorher. Das sind so kleine Aufgaben, die Sie dann in der Übungsstunde selbst direkt lösen sollen, um so ein bisschen auf das nächste Übungsblatt vorzubereiten. Das ist in der Regel der Gedanke. Und oder Teile aus der Vorlesung nochmal ein bisschen klarer zu beleuchten. Okay, die sind aber nicht abzugeben, das ist sozusagen nur on the spot, können Sie die machen. Okay, zum Rest kommen wir gleich nochmal. Ihnen ist vielleicht schon aufgefallen, es gibt eine Menge cooler Tools da draußen. This is relevant for everyone, so let's switch back to English actually. It's a cool and exciting time. I'm using chat assistants for various things. They're pretty cool, they're good for some things, they're stupid for other things. There's one thing where they're really harmful, particularly because they work reasonably well, and that's for solving exercise problems. Especially if they're fairly narrow and maybe programming focused. The usual LLM-based tools work really well, and maybe just because they've seen a similar solution on the web, it doesn't really matter whether it's impressive AI achievements or not. What it does is that it kills the effect for you. If you take our exercise problems, which is the admission to the exam, it's not what you're marked on. I mean, needless to say, during the exam, you'll be on your own, and you won't have any assistance from any tools.
So it's just your brain and a pen and a piece of paper. That's what we want to assess, because I'm deeply convinced that we need skilled people for various reasons. And not the least is that AIs make horrendous mistakes sometimes. And we want some, I don't know, most sane humans would not do certain things. And so I want to rely on our society being built on mostly sane human beings, also in the future. But that means you need to acquire certain skills. If you zoom out a bit, I hope that's why you're here in university anyways. You get some fancy piece of paper at the end that might open some doors. But really what you should want to take out of all of this is that you're societally approved, taking a few years out of your usual life of working to work on fun things and learn new things, learn some fun things. So don't take that fun away by solving the exercises with too much AI help. It can be useful to learn how to use AI tools, but don't use it for the exercise problems. It's working against you in the end. You're still encouraged to use them, for example, for a replacement for learning about basic facts about some topic. That's totally fine. It's also fine to use them as a spell checker on steroids. What's not okay is to use them to generate large parts of your assessment or your assignments, and in particular, not mention that you've used them. So if you use them for something, at least give them credit and list what you've done. But don't make them co-authors, okay? That's what the major conferences in computer science settled on as the rules for AI in research. I know this is all pretty reasonable in the abstract, and I guess it's not too surprising that this is something I would like you not to do or like you to do. But here's another a thing that plays into this. If you had to guess, so this is predictor here means the question says, what do you think is the #1 predictor of whether a student cheats in assessments? And predictor means you're collecting data from many people, and then you're trying to find correlations. And it's correlation strictly, not causation. We can't, from the data I know, we can't tell. But if you were to ask people various things, and I know I'm using this question, some people have seen it before. I'm using this in all my lectures. What is the #1 thing about a person that correlates best with whether or not they cheat on assessments, self-reported cheating? I'll show you what the others send in a second, but I don't want to stop your thinking straight away. Anyone still busy thinking and typing? All done? Okay, let me show you what we got. Lots of different answers. Grandma? Is that grandma or is it grammar? Okay, whatever. Both are interesting guesses, I think. Not in lectures, lack of time, time pressure, same solution,
Not going to lectures, hence exercise is too hard. Yeah. Assignment being too good. I'll take that. That's okay. When it's easier to do. Formality. Okay, again, grammatic. Okay, I'll ponder over this. The right one's on the slide. If you want to hear the full story, there's a YouTube video link that you can watch. The number one predictor is procrastination. So whether or not people have trouble managing their time and constantly end up doing things last minute, plus spending time on things. The procrastination part is spending time on things that they afterwards regret and would have rather preferred they had spent otherwise. And so this, I mean, it's probably not a causation in a strict sense, but what I take from this is that if you're getting desperate because you need to submit something right now, otherwise all these bad things happen, then you start cheating because you run out of better options. Now, if you're already in this desperate mode, there's very little I can really do. The thing that you should do is not get into that mode whenever you can. And the number one thing you can do for that is good time management. This is boring, and I don't want to get into a management seminar here. But maybe you should think a little bit about whether you can plan your time a bit more consciously. There's good tools for that. The further you go in your professional lives, the harder these things will get. So it's a good skill to have. And there's very, very easy, not at all sophisticated tools that you can use. So that's a fun thing to keep in mind. Of course, we've all been there. Within this year, there were 2 paper deadlines where I've written papers late at night. As this stuff happens, sometimes you can't avoid it. But you should try to not always have it happen. Okay. For the rest of this module, I want to give a bit of an overview of the different tools that I'm using. I'll try to go a little quicker because maybe these are all intuitive enough. Number one is CampusWire. That's this question and answer forum, the Reddit for lectures, if you want. You could join with that link and the pin. You can do it now if you want. There's 2 features that we'll use. One is called class feed, and that's the Q&A part. There's also chat rooms that you can use if you want. I'm not going to use them a lot. They're essentially like a typical chat room with the chaos that comes with that. The class feed is what I'll mostly use, and it's a combination of sending announcements from us to you, and you can just format them in Markdown and use LaTeX formulas and these things. It's a bit more nerd compatible compared to Elias or the other tools that we have. And you can also ask questions from your side. And again, you can do this anonymously or with your name. So specifically, the class feed is a collaborative Q&A. I want you all to also answer other people's questions. And you can ask a question in public or in private. The default should be to ask in public, unless you think it kind of spoils some assessment or is something that's really just relevant for yourself, then you can ask a private question there, that's fine. But this is essentially like sending me a private email, except that also the tutors can answer. So it's often faster. The public question should be pretty much anything else. In particular, anything that is a question about the material of the lecture or some question you would ask me after class or ask in the tutorials, often is better suited to ask on CampusWire, basically for 2 reasons. And that's the goals that we have for this. Everyone gets the same answer. That's fairer. If you ask me in some private office hour and I give you one answer, and then the next person asks me the same thing a week later and I give a slightly different answer, this is not so great. I prefer you to have the same information. And then the other reason is you can also answer questions, which is where this really becomes interesting. Because if you think about a question and make an effort to formulate an answer, and you can do this whatever language, okay? It doesn't matter. You can also take
little photos of some handwritten stuff. This is all relatively flexible. They have a mobile app which is not perfect, but it's usable. If you think about other people's questions and answer them, that's going to help you a lot more to learn things. It's an old saying among teachers that you only really understand something once you try to teach it to someone else. And it's so true. It's boring as a statement, but it's so true. So use it as that. The promise from our side will be, that's on how we will, so all the tutors will also be on there to answer questions, but also other students. So what we'll promise to do is if some student answers a question, we'll read through it, and if it's correct, we'll mark it with some endorsement. There's a feature of the system to say this answer has been checked by an instructor. So even if it's a student answer, you can rely on it. Or if something's missing, we'll just write a little addition to it. Okay? We'll also, to encourage this, wait a bit before answering any question in case someone wants to chip in. And I'll usually ruthlessly redirect you to CampusWire. If you send me a private email with some question that could have been a public question, I'll just send back CampusWire. Okay? So you can save us this email back and forth if you directly go there. For anything that's private or personal that only concerns you, happy to get your emails. Yeah, also upvote answers and questions. You'll find this is easy to use. There's still Elias around and Marvin. So Elias will use for anything that is official or where the data is sensitive. So any marks or your submissions of tutorial exercise sheets, those will be on Elias. And you'll get your results there from the marking of the submissions. And we'll also eventually put the exam marks there. For anything else, I'll try to use the more convenient systems. Where data is sensitive, we'll stick to Elias. Okay? Okay, almost the last bit. This ominous exam question gallery. Maybe it's a bit early in the term to really discuss this in detail. Again, the goal is, if you think about how to assess a certain topic, that's actually very good preparation for answering questions that I come up with or we come up with. So thinking about exam questions is another way to get you actively engaged with the material. And thinking about good exam questions is actually really hard. So I think it's a fun process to go through. And it also forces you to think about what could be on the exam, which at some point later in the term you'll do anyways. But my point here is, do this while we go along. While you're sitting here anyways, think about how would you assess this topic and write down the question already during the term. And again, this is open to all the students on either of the module versions. And it's some version of a LaTeX online system like Overleaf, but one that does allow an unbounded number of collaborators. So you'll learn a bit of LaTeX on the way, or you ignore it and someone else fixes the typesetting for you. So all I can really say is try this. I think it's useful for you. And the promise is, if you come up with good questions, we'll select some to put them on the actual exam. I might not tell you which ones up front, but you increase your chances. And knowing a pool of questions that will be selected from, I think is an advantage for the exam. Okay, the last bit is just a little, in terms of the topic, setting the focus on the right thing. First of all, it's a university program, so the focus is on foundational scientific skills, understandings, connections. It's not just a vocational training course. It's not just about teaching you how to have the skills on your next job or
teaching you the current JavaScript framework that gets you that web developer job. It's about the foundations that last over several decades. And for this module specifically, it's part of theoretical computer science. The hope is that we'll get a bit more towards this part. Let me just read out this one. There's an XKCD comic, in case you don't know these. There'll potentially be more of those in the lecture slides. They're pretty nerdy, but good ones. So the world is so complicated. The more I learn, the less clear anything gets. There are too many ideas and arguments to pick and choose from. How can I trust myself to know the truth about anything? And if everything I know is so shaky, what on earth am I doing teaching? I guess you just do your best. No one can impart perfect universal truths to their students, except math teachers. Thank you. So we'll focus on the universal truths of practical algorithms, which sometimes means making a slightly more abstract statement in an abstract model of computation and all these things, as opposed to just saying, this currently runs fine on my machine. I don't bother why. And then next year it doesn't, and I'm down here. Or, well, the other way around. What this means is that we'll need a bit of math background, and that's what we'll cover in the next unit. But that's all on the organizational stuff. So let's take a little break. I usually do a 5-minute break in the middle, so let's do that here. It's a bit later than usual. And then we can dip a toe into these math techniques for a little bit. So for the next unit, I'll switch back to German in case that makes a difference for anyone. Machst du Macker? Ja, ja. Danke fürs Hiersein. Danke fürs Hiersein. Bitte? Diese Woche noch keine Übung. Das sollte man auch noch ansagen. Donnerstag ist die Vorlesung Bioinformatik. Das ist Donnerstag. Ja, ja. Genau. Ja, ich habe nichts zu den Übungen gesagt. Sollte ich gleich noch machen. Also wenn wir nächste Woche den ersten Zettel rausgeben, dann wäre nächste Woche das erste Präsenzblatt, ne? Ist das dann ein bisschen länger? Genau, aber es wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir das. Ja. Ja, eine kurze Übung schadet nicht, dann ist halt schneller vorbei. Genau, aber diese Woche nicht, nächste Woche dann macht Sinn. Okay, mach's gut. Hey. Ja. Eine Methode, mit der ich gerne die Blätter machen würde, habe letztes Jahr schon Schulleistung geholt. Kann er trotzdem einfach ganz normal eine Gruppe mit. Ja, ich sehe jetzt erstmal kein Problem. Er belegt dann Korrekturkapazität, aber ja auch nicht so richtig. Ja, ich müsste ja so oder so eine Gruppe. Genau, ja. Ja. Also es ist halt für ihn ist der Lerneffekt wahrscheinlich dann begrenzt, aber. Ja, das weiß ich, ob er nicht so geschrieben hat oder nicht verstanden hat. Und dann war der Lerneffekt ja letztes Mal nicht so ausreichend, sag ich mal. Das ist wahr, ja. Und Gruppenarbeit ist ja auch immer so eine Sache, ne? Kommt drauf an, wie man sie gestaltet, genau. Nee, also ich sehe erstmal kein Problem. Alles klar. Ja.
There was a question earlier. Let's just say in English, like it's 9LP, that's it. The live stream works? Was that an old recording? So, lassen Sie uns noch ein bisschen weitermachen. Jetzt haben wir ja die organisatorischen Sachen abgehakt. Wenn dazu noch Fragen kommen, dann gerne immer noch einstreuen. Ansonsten, auch wenn es sonst irgendwelche Probleme gibt, Campus Wire nicht geht oder irgend solche Scherze, Sie melden sich gerne. Wenn ich nichts von Ihnen höre, dann gehe ich davon aus, dass alles gut läuft. Und wir fangen noch ein bisschen an heute mit ein bisschen Mathe-Grundlagen. Das kennen Sie vermutlich großteils schon. Ich will es aber nochmal erwähnt haben oder vielleicht nochmal aufgefrischt haben. Ist nicht das beste Thema für die Spätvorstellung hier. Ich habe versucht, diesen Termin irgendwie zu umgehen, aber es ist mit den Räumen ein bisschen ein Trauerspiel im Moment mit den Renovierungsarbeiten überall und so weiter. Aber vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Konzentration zusammen. In dem ersten Abschnitt von Effiziente Algorithmen schauen wir uns also Beweistechniken an.
Das sind so die grundlegenden mathematischen Sachen, bevor wir dann die eigentlichen mathematischen Grundlagen für Algorithmen uns anschauen. Beweistechniken sind sozusagen nochmal eine Ebene unten drunter. Und was wir da konkret vorhaben, sind so Standardstrategien für Beweise zu kennen. Also ich möchte, dass Sie wissen, wenn wir eine mathematische Aussage beweisen, wie kann man da grundsätzlich dran gehen. Und die Arten, das hängt dann immer von der Art der Aussage ab. Und das werden Sie dann auch großteils wiedererkennen, bin ich mir sicher. Speziell in der diskreten Mathematik, die die Algorithmik dann oft benutzt, ist die mathematische Induktion oft ein Mittel der Wahl. Und dann werden wir uns ganz, ganz kurz noch Verifikation von Programmen anschauen. Wenn man also formal beweisen möchte, dass ein Algorithmus, ein Programm das tut, was wir gerne hätten, dass er tut, dann gibt es dafür auch konkrete Möglichkeiten, wie man da rangehen kann. Erfahrungsgemäß ist das was Sie zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht gesehen haben. Deswegen werde ich da ein bisschen langsamer machen. Da gibt es natürlich Vertiefungsveranstaltungen, wo Sie dann noch viel, viel tiefer einsteigen. Das werden wir hier nicht machen. Sondern es geht da nur darum, Ihnen ein kleines bisschen einen Eindruck zu verschaffen, wie kann man überhaupt Korrektheitsbeweise formal aufziehen. Um das ein bisschen zu motivieren, aber erstmal einen kleinen Ausflug zu einem Beispiel. Eine Aufgabe, die sich einem manchmal stellen könnte, was weiß ich, Sie entwickeln ein Computerspiel und Sie brauchen an irgendeiner Stelle jetzt eine zufällige Reihenfolge von den Spielkarten. Wir programmieren irgendein Pokerspiel. Man munkelt, dass es sowas in manchen Softwareprojekten ja schon mal gegeben hat. Also möchte man vielleicht eine gewisse Liste von Objekten zufällig permutieren, in eine zufällige Reihenfolge bekommen. Und an der Stelle heißt zufällig jetzt nicht beliebig, sondern wir möchten, dass jede mögliche Reihenfolge nach unserem Algorithmus gleich wahrscheinlich ist. Um das ein bisschen konkreter zu machen, verwende ich hier ein Array, in dem wir dann auch per Index darauf zugreifen können, um also Schreib- und Lesezugriffe vorzunehmen. An der Stelle auch ein erstes bisschen Notation. Ich schreibe gerne Arrays mit nullbasierten Indizes, weil das so ist, wie man es beim Programmieren eigentlich überall hat. Ich schaue dich nicht an, aber die vernünftigen Programmiersprachen haben Indizes ab 0. Und damit aber trotzdem immer klar ist, über welche Indizes wir reden, habe ich mir das hier angewöhnt mit diesem 0, n. Das ist also einfach auch die Menge der Integer bis n-1, also die runde Klammer für exklusive n. nicht eingeschlossen. Okay? Das ist so die übliche Konvention in Java, in C++, in Python. Wenn man Dinge übergibt, dann ist oft der Startindex inklusive, der Endindex exklusive. Und hier ist es eine schöne, kompakte Notation, in der man das sich nicht merken muss, sondern die Notation sagt es einem mit den Klammertypen. Okay? Viel Worte für eine einfache Sache, aber ich möchte, dass Sie wissen, worüber ich rede. Also die Aufgabe ist, dieses Array in zufällige Reihenfolge zu bringen. Wenn das von 0 bis n-1 geht, dann hat es genau n Elemente. Und jetzt wäre eine natürliche Sache, wie man das probieren kann, ja der folgende Code. Ich mache eine Schleife über alle Positionen und dann ziehe ich eine Zufallszahl. Was heißt schon zufällig permutieren? Naja, jedes Element soll hinterher an einer zufälligen Stelle stehen, nicht wahr? Also ziehe ich für jedes Element so eine zufällige Position. Auch hier wieder, die Annahme ist, wir haben irgend so eine Methode, die uns eine uniform verteilte zufällige Zahl zieht aus einem gewissen Bereich. Eben hier die Zahlen von 0 bis n-1, wieder die gleiche Schreibweise. Und dann tauschen wir das Element dahin. Okay. Also danach, wenn ich das getan habe, ist jedes Element an der zufälligen Position. Richtig. Und im Prinzip ist das richtig. Aber wir werden uns das gleich nochmal im Detail anschauen. Erstmal auch nochmal ein bisschen aufgeweckt.
mache das vielleicht so, ich lasse den Code hier. Sie haben ja die Frage auf dem Gerät. Ich sehe natürlich schon Ihre Antworten, was mir total Spaß macht. Und dann muss ich ein Pokerface bewahren, damit ich nicht zu viel verrate. Aber Sie sehen ja nichts. (32) waren wir vorhin, gell? Noch sind wir bei 10, 11. Wechseln wir langsam, es sind ja auch ein paar Leute weniger da. Irgendjemand noch am Knobeln, Grübeln, Voten? Okay. Dann erstmal hier die Abstimmungsergebnisse. Also fast alle, die abgestimmt haben, können dem Code folgen. Das ist erstmal gut. Für die anderen 5 vielleicht nochmal hören lassen separat, ob da irgendeine bestimmte Sache irgendwie unklar ist. Ansonsten haben wir so gemischte Ergebnisse. Ein Drittel hat es schon mal gesehen. Die Hälfte etwa glaubt, dass es alle möglichen Reihenfolgen erzeugt. Aber ein paar mehr glauben, dass es alle Reihenfolgen mit gleicher Wahrscheinlichkeit erzeugt. Das ist interessanter. Die letzten 2 sind ja nur subtil anders, ne? Aber ist natürlich richtig, wir brauchen so eine Annahme. Okay. Halten wir das mal fest. Also, was macht man als Informatiker, wenn man so einen Algorithmus vor sich hat und nicht so ganz klar ist, was da passiert? Oder auch was ist, wenn man ein algorithmisches Problem lösen möchte und nicht genau weiß, wie die allgemeine Lösung aussieht? Standardstrategie ist erstmal kleine Eingabegrößen angucken. Also können wir das hier mal machen. Hier ist der Code und die kleinste Eingabegröße, die irgendwie Sinn macht, sind 2 Elemente. Wenn ich das mache, dann kommen hier diese 2 Möglichkeiten raus, die 2 möglichen Einordnungen und dieser Balken zeigt, wie wahrscheinlich das ist. Und das können Sie einfach, ich habe Code geschrieben, der das einfach für alle Permutationen, also alle möglichen Ausgänge für diese Zufallsvariable macht. Und dann kann man das tun. Bei 3 haben wir schon irgendwie ein Problem. Da gibt es 3 Reihenfolgen, die wahrscheinlicher sind als die anderen 3, wenn auch nur ein bisschen. Und dummerweise geht der Effekt nicht weg. Das ist nicht nur irgendwie ein Rundungsding bei kleinen n, sondern das wird fast noch immer schlimmer. Je größer wir die Eingabegröße machen, desto mehr gibt es hier so ein paar ganz seltsame Ausreißer nach oben und entsprechend auch ein paar Ausreißer nach unten. Die rote Linie wäre, wenn alle gleich wahrscheinlich sind. Das wäre der Durchschnitt. Irgendwie ist da der Wurm drin. Was haben wir falsch gemacht? Und vor allem, war das jetzt offensichtlich vom Code? Okay, also erstmal, das ist Murks, das wollen wir nicht benutzen. Tun Sie das auf keinen Fall. Das heißt erstmal, diese unteren beiden Aussagen, die waren falsch. Der Algorithmus generiert so nicht alle Reihenfolgen gleich wahrscheinlich. Selbst wenn wir perfekte Zufallszahlen, perfekt uniforme Zahlen in diesem Aufruf hier annehmen, also so wie es hier in dem Kommentar beschrieben ist. Das reicht nicht, doof. Es gibt eine subtile kleine Änderung, das rote hier, da stand vorher eine 0, ne?
Also vorher habe ich für jedes Element aus dem ganzen Bereich gezogen. Und die Lösung ist, hier ein i hinzupacken. Wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, dann ist es vielleicht intuitiv. Erstmal funktioniert es dann für die Fälle. Warum das vorhin gar nicht hätte funktionieren können, wird auch klar, wenn man sich überlegt, was die Wahrscheinlichkeiten denn sein können. Denn gehen wir mal nochmal zurück zu dem Fall mit n gleich 3. Der erste, wo es geknackst hat. Was mache ich hier? Ich habe 3 Durchläufe von der äußeren Schleife und in jedem habe ich eine Zahl zwischen 0 und 2 gezogen, also 3 verschiedene Möglichkeiten, wie das ausgehen kann. Also habe ich, wenn ich alle Kombinationen durchgehe, habe ich 3 mal 3 mal 3 verschiedene mögliche Szenarien, verschiedene Paralleluniversen, in denen ich jetzt leben könnte. Das sind 9 Stück und wir haben aber 6 verschiedene Ausgaben. Wenn ich das uniform machen will, dann müsste ich ja 9 irgendwie gleichmäßig auf 6 aufteilen. Das geht aber nicht mit ganzen Zahlen aus. Also es ist ja so, dass von diesen 9 jeder Ausgang eine der 6 Reihenfolgen produzieren muss. Und da kann es nicht gerade aufgehen. Ne? Hinterher vollkommen klar. Wenn wir jetzt das hier machen, dann haben wir jetzt eine andere Anzahl an Möglichkeiten. In jedem Durchlauf wird die Anzahl möglicher Ausgänge kleiner. Und das heißt, wenn ich das ausmultipliziere, dann habe ich am Anfang 3, dann 2, dann 1. Das ist 3 Fakultät. Das sind also 6 Möglichkeiten. Für jede der möglichen Ausgaben genau eine. Sieht besser aus. Aber sind wir uns jetzt sicher, dass der Algorithmus das Richtige tut? Er tut es bis n gleich 5. Und für größere Zahlen, ich habe es probiert mit n gleich 6, da wird es schon super langsam. Ist ziemlich nervig. Für den Allgemeinfall möchte man irgendeine andere Methodik haben, als den Algorithmus auszuprobieren. Und auch Testfälle helfen uns nicht so richtig. Das Beispiel soll Ihnen also illustrieren, dass es manchmal wirklich subtil ist zu erkennen, ob ein Algorithmus korrekt ist oder nicht. Bei vielen Algorithmen ist der Korrektheitsbeweis der nervige Teil, wenn man drauf guckt und sagt, das sieht man doch. Aber bei manchen sieht man doch irreführend. Deswegen machen wir diesen ganzen Zirkus mit den Korrektheitsbeweisen. Und Sie sollen zumindest das Handwerkszeug haben, diese zu führen, auch wenn wir das dann im Detail oft nicht so formal machen werden wie hier in diesem Kapitel. Okay? Also, vielleicht haben Sie jetzt ein bisschen mehr Lust wieder bekommen, Beweise zu führen. Schauen wir uns ein paar Beweistemplates an. In diesem Abschnitt ganz elementare Strategien, wie man Beweise führen kann oder wie man zumindest die Grobstruktur aufstellt. Da sollte man vielleicht auch dann mal drüber reden, was eigentlich ein Beweis ist. Und ein formaler Beweis, das ist ein Schritt außen vor. Ich schicke Ihnen noch ein paar Materialien dazu auf der Website. Das ist letztlich eine Frage, die sich die Mathematik im 20. Jahrhundert viel gestellt hat. Und die Antwort am Ende ist so ein bisschen schockierend und unbefriedigend. Aber es gibt eine Möglichkeit, genau zu sagen, was ein formaler Beweis ist. Und das wäre dann dieses hier. Wir haben eine Menge von Axiomen, also Aussagen, deren Korrektheit wir zweifelsfrei annehmen. Daran hängt dann auch das Ganze so ein bisschen, aber die sind harmlos. Es tangiert uns hier nicht. Was ich vorher sagte, geht zur Philosophie der Mathematik und der Logik. Das ist kein ernstes Problem für uns angewandte Mathematiker hier. Es gibt Axiome, also Aussagen, die wir als wahr annehmen, und alles andere muss ich aus Inferenzregeln aus den Axiomen herleiten. Und ein Beweis ist dann am Ende eine Folge von solchen Aussagen, angefangen mit Axiomen und dann daraus abgeleiteten Aussagen, die immer mit einer Inferenzregel aus Dingen folgen müssen, die wir vorher schon hergeleitet haben. Und dann habe ich am Ende der Sequenz der Aussagen steht eine Aussage und die habe ich mit diesem Beweis bewiesen. Und wenn ich es irgendwie schaffe, dass diese Sequenz von Aussagen am Ende mit der Aussage endet, die ich beweisen wollte, dann habe ich was bewiesen. Das sagt einem nicht, wie man so einen Beweis findet. Ist im Allgemeinen auch knobelig. Aber dafür sind wir ja da. Das ist also ein formaler Beweis. Fast immer ist das unfassbar nervig, einen Beweis so
haarklein detailliert aufzuschreiben. Das heißt, fast immer hier werden wir uns damit begnügen, einen Beweis für einen hinreichend cleveren Menschen aufzuschreiben. Vielleicht sollte ich in Zukunft dazu sagen, oder eine KI, die es dann in ein formales System übersetzt. Das ist real, das gibt's und das kann man machen. Das funktioniert noch nicht so gut, wie es jetzt klingt. Aber das könnte langfristig eine ganz coole Perspektive sein. Für den Moment hat das viele, viele Lücken und Haken. Wir schreiben Beweise erstmal im Wesentlichen für Menschen. Sie schreiben Beweise für uns. Und wir lesen die durch und prüfen die hoffentlich auf Herz und Nieren. Der Anspruch sollte immer sein, dass ein hinreichend cleverer Mensch, Klammer auf, oder wer sonst, die übersetzen könnte in so einen formalen Beweis. Es darf also keine Lücken geben, die man nicht irgendwie füllen kann. Es darf nur Abkürzungen geben, die Dinge zusammenraffen, die man immer wieder macht und die man schon mal bewiesen hat. Aber es darf keine Lücken geben. Es darf keine echten Sprünge geben, die sich nicht durch Inferenzregeln erklären lassen. Nur dann ist ein Beweis wirklich wasserdicht. Okay. Hier steht eine Folge von Aussagen. Was ist jetzt eine Aussage? Da wird es ein bisschen schwieriger, ohne zu viel in die formale Logik abzusteigen. Deswegen hier als englische Sätze formuliert. Zum Beispiel könnte eine Aussage sein, it rains. Und eine andere könnte sein, the street is wet. Das ist natürlich sofort klar, das ist nicht so eindeutig. Wie viel Regen ist schon Regen? Ich habe das in England geschrieben, ist so ein leichter Nieselregen, das gilt gar nicht. Ja? Oder welche Straße meinen wir hier? Okay. Davon mal abgesehen, wenn ich so eine Aussage habe, kann ich mit der verschiedene Dinge tun. Zum Beispiel kann ich neue Aussagen bauen, indem ich die Aussage negiere. Schreiben wir als nicht A. Ich kann ein und oder dazwischen packen. Kennen Sie aus der Logik auch. Wenn ich dann A und B schreibe, dann heißt es eben, die beiden müssen zusammen gelten, müssen beide wahr sein, damit das Ganze wahr ist. Und bei oder reicht eins von beidem. Es ist aber das nicht exklusive oder in der Stelle hier gemeint. Wenn A und B beide wahr sind, dann ist auch A oder B wahr. Und dann gibt es die interessanteren Implikation und Äquivalenz. Wir können sagen, A impliziert B oder wenn A, dann B. Und das ist dann auch eine Aussage. Und die ist formal aber äquivalent zu nicht A oder B. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht definieren, wie die Bedeutung davon ist. Wir haben das zurückgeführt auf diese anderen Operatoren. Und die Äquivalenz ist wiederum zurückgeführt auf die Implikation. So bauen wir uns unser Gebäude vom Fundament her auf. Und jetzt mal gucken, ob Sie noch wach sind. Geht nichts über die Flat Earthers. Also ich fange hier schon mal an, ein bisschen zu malen, aber Sie lassen sich gar nicht beeindrucken. Ich zerlege das nur mal in seine Bestandteile. Also ich habe jetzt mal einen menschlichen Parser gespielt. Da steht ein if-then, das heißt, es wird eine Implikation. Und dann gibt es eine Aussage, das ist das zwischen if und then. Und dann gibt es die zweite Aussage, das ist nach dem then. Mehr habe ich nicht getan, ich habe dem nur einen Namen gegeben. Ich habe nicht aufgepasst und Sie haben die Antworten schon gesehen, was die anderen abgestimmt haben. Aber Sie wissen deswegen ja noch nicht, ob die Mehrheit auch recht hat. Was hatten wir vorhin? 22, jetzt gibt es mehr. Ne, 30. 30, yay! Sehr gut. Die Mehrheit hat recht. Und nur um das nochmal klar zu machen, in dem Fall, die Aussage insgesamt ist vielleicht quatschig, aber wenn die Voraussetzung schon nicht erfüllt ist, dann ist auch eine Implikation immer wahr. Aus Quatsch kann ich alles folgern. Keine politische Aussage. Formal können wir das also schreiben als A impliziert B und das war ja das gleiche wie nicht A oder B. Und hier ist halt das nicht A
vielleicht nicht erfüllt. Und damit ist die ganze Aussage schon wahr. Okay. Damit kommen wir zum ersten Beweisschema. Wenn wir eine Implikation zeigen wollen, also eine Aussage von dieser Formel, wie wir sie gerade hatten, a impliziert b, dann könnten wir verschiedene Dinge probieren. Das einfachste ist ein direkter Beweis. Ich fange an mit a, ich schreibe meine Axiome auf und ich nehme a dazu und versuche aus dieser Sammlung jetzt Dinge herzuleiten. Kann man probieren. Manchmal reicht es, manchmal geht es. Oft ist es ein bisschen schwierig, dann das b zu treffen. Eine witzige Idee ist die Kontraposition. Ich beweise eine äquivalente Aussage. Warum ist das äquivalent? Wir hatten gesagt, a impliziert b ist das gleiche wie nicht a oder b. Und jetzt kann ich ein bisschen clever umklammern. Nicht, nicht, das ist natürlich eine Annahme, die ich hier treffe. Nicht, nicht a ist das gleiche wie a. Wir haben eine Logik, bei der es nur wahr oder falsch gibt. Es gibt nichts dazwischen und auch nicht beides. Das ist aber hier die Regel. Das heißt, ich mache ein nicht, nicht b. Das ist das gleiche wie das b. Oder ist auch kommutativ, genauso wie und. Ich kann a und b ist das gleiche wie b und a. Benutze ich hier implizit. Und das, es gibt so einen Linux-Glitch, der hier manchmal zuschlägt. Wenn man zu langsam ist, dann denkt der, dass der Window Manager abgeschmiert ist und beendet den. Aber hat alles geklappt. Das Nicht-A schreibe ich einfach, wie es war, und ein paar Klammern drumherum. Und jetzt ist das hier von dem gleichen Schema, wie wir es hier am Anfang hatten. Ich habe ein Nicht vor dem ersten Teil oder den zweiten Teil. Das bedeutet, dieser erste Teil da drin, nicht b, impliziert den zweiten Teil, nicht a. Okay? Kurzer Beweis, dass ein Beweis durch Kontraposition tatsächlich die ursprüngliche Aussage bewiesen hat. Warum sollte das einfacher sein als dieses direkt beweisen? Naja, keine Ahnung, kommt darauf an, was a und b ist. Manchmal ist es halt so. Werden wir noch Beispiele sehen. Eine Variation davon ist ein Beweis durch Widerspruch. Wir nehmen an, dass die Aussage, die wir zeigen, falsch ist und versuchen daraus einen Widerspruch herzuleiten. Dann muss unsere Annahme falsch gewesen sein und da wir eine zweiwertige Logik haben, bei der es nur wahr und falsch gibt, muss also das Gegenteil richtig sein. Und hier ist das nicht diese Aussage, ist dann eben genau, es gilt sowohl a als auch nicht b und dann daraus was ableiten, was zu einem Widerspruch führt. Ein drittes Ding, was man ganz oft machen kann, ist eine Fallunterscheidung. Haben Sie bestimmt auch schon viele gesehen. Formal könnte man es so ausdrücken, ich nehme irgendeine Zusatzbedingung c und dann beweise ich zwei Aussagen statt einer. Klingt nach Mehrarbeit, aber oft ist jeder von diesen beiden Beweisen einfacher als der ursprüngliche. Das heißt, ich nehme a und c zusammen und leite daraus b her und ich nehme a und nicht c und leite daraus zusammen b her, dann habe ich in Summe a impliziert b gezeigt. Okay, bevor Sie mir einschlafen, auch dazu ganz kurze Frage. Also ich schreibe den Beweis mal auf, weil der eh so kurz ist, auch wenn der zu der Frage letztlich nicht nötig ist.
So, mittlerweile haben wir fast alle abgestimmt. Noch jemand am Tippen? Noch jemand am Denken? Also haben sie fast alle rausbekommen. Das ist ein indirekter Beweis, weil ich die Kontraposition bewiesen habe. Statt mit dem n-Quadrat loszulaufen und dann irgendwie auf n zurückzukommen, ist es hier einfach leichter, andersrum zu arbeiten, weil man dann irgendwie mehr hat, mit dem man arbeiten kann. Also insbesondere laufen wir hier los mit n ist nicht gerade, also es ist ungerade. Das heißt, n lässt sich darstellen als 2k plus 1 für ein ganzzahliges k. Und dann kann ich ausrechnen, was n² ist. Und dann finde ich hier bequemerweise, ist auch doof hier mit dem Strich in der Mitte. Lasse ich es doch da, wo ich es ursprünglich hatte. Naja, sieht ein bisschen zusammengeschoben aus. Dann finde ich eben, dass dieses n² auch wieder so eine Darstellung hat als 2 mal eine ganze Zahl plus 1. Also es ist eine ungerade Zahl. Also ist auch n² ungerade und das ist das, was wir hier, was hier der Beweis sagt. Dementsprechend habe ich mit dem indirekten Beweis diese Aussage gezeigt. Okay? Gut. Ein letztes noch an der Stelle. Wir können auch Äquivalenzen mit quasi dem gleichen Muster zeigen. Wenn ich zeigen will, A genau dann, wenn B, so die schöne deutsche Übersetzung, dann zeige ich die zwei Implikationen in die beiden Richtungen, einfach beide, und dann habe ich die Aussage gezeigt. In den meisten Fällen ist es einfacher, wenn man die Implikationen separat zeigt. Und dann würde man oft einen Beweis auch entsprechend strukturieren. Es gibt die Hinrichtung und die Rückrichtung. Niemand wurde hingerichtet. Aber okay. Ein letztes Ding, was wir oft haben, wir haben oft Aussagen über Mengen, wo also die Behauptung, die wir beweisen wollen, nicht direkt logische Aussagen per se sind, sondern Aussagen über irgendwelche Mengen R und S. Zum Beispiel könnte sein, wir wollen beweisen, dass eine Menge eine Teilmenge einer anderen Menge ist. Das kann ich aber in eine Implikation übersetzen. Das gilt nämlich genau dann, wenn ein Element in R immer auch in S ist. Wenn ich also von einem beliebigen Element x in R auch zeigen kann, dass es in S ist. Entsprechend, wenn ich zwei Mengen habe und will zeigen, dass sie gleich sind, dann ist das eine Inklusion in beide Richtungen. Und die Inklusion ist eine Implikation und von denen wissen wir ja schon, wie wir sie beweisen. Also eigentlich ist fast alles, was man wissen muss, ist Implikationen zu beweisen. Darauf läuft es raus. Okay. Im nächsten Abschnitt schauen wir uns Induktion an. Ganz kurz, weil das für die meisten Wiederholung ist, nur auch noch mal kurz zur Erinnerung. Vollständige Induktion. Wir haben bisher Aussagen gehabt, bei dem letzten Teil mit den Mengen habe ich schon so ein bisschen geschummelt. Wir müssen eigentlich was über dieses x sagen. Und lassen Sie uns das auch noch mal kurz formalisieren. Manchmal haben wir Aussagen, die einen Parameter haben oder eine Variable. Zum Beispiel dieses hier, x ist eine gerade Zahl. Das hängt natürlich von diesem x ab. Ich kann dieser Aussage per se keinen Wahrheitswert zuordnen. Der ist für jedes x potenziell anders. Ich könnte das also schreiben als Aussage, die von dem x abhängt. Der Wahrheitswert ist eine Funktion von dem Wert, den ich für x einsetze. Und dann kann ich mit so einer Aussage mit Variablen kann ich verschiedene Dinge tun. Ich kann zum Beispiel diese Quantoren davor packen. Und die zwei, die wir fast immer verwenden, ist ein Existenzquantor. Das heißt, es gibt ein x, sodass a von x wahr ist. Und der Allquantor für alle x ist a von x wahr. Klammer auf, in der Regel wollen wir da dann noch angeben, aus welchen Universen, aus welchen Mengen diese Werte, die wir da einsetzen, kommen. Das hatte ich so ein bisschen indirekt ja hier schon verwendet. Hat keiner allzu sehr geschluckt.
Eine Zahl ist ungerade, wenn ich sie darstellen kann als diese 2k plus 1, wobei k eine Zahl aus den natürlichen Zahlen ist. Und da habe ich schon diesen Existenzquantor benutzt, in der Hoffnung, dass Sie den schon verstanden haben. Auch hier gilt wieder, ich brauche nicht beides. Ich kann einen Quantor durch den anderen ersetzen. Für alle x ist das gleiche wie es gibt kein, so das nicht. Intuitiv vielleicht klar. Und so richtig geht die Post erst ab, wenn wir die Quantoren ineinander geschachtelt verwenden. Und da ist das Wichtige, dass die Reihenfolge eben einen großen Unterschied macht. Kennen Sie bestimmt auch schon. Es ist nicht das Gleiche, ob ich sage, für alle x gibt es ein y oder es gibt ein y, sodass für alle x. In dem einen Fall darf das Innere von dem äußeren Wert abhängen und im anderen Fall nicht. Also die Inneren dürfen immer von den Äußeren abhängen. Aber wenn ich das für alle und das Existenz tausche, dann ändert das die Bedeutung. Insbesondere erinnern Sie sich vielleicht an die Definition von Grenzwerten. Große Errungenschaft der Analysis, das formal zu beschreiben. Was ist ein Grenzwert von einer Funktion? Eine Funktion konvergiert gegen einen Grenzwert a wenn x gegen diesen Wert xi geht. Das heißt genau das hier. Für jeden Abstand, den wir vorgeben zwischen dem Funktionswert und dem Grenzwert, finden wir einen anderen Abstand für den Parameter, sodass, wenn mein x nah genug an xi dran ist, nämlich näher als Delta, dann ist auch der Funktionswert an der Stelle x höchstens epsilon weit von a weg. Und wenn ich hier jetzt die zwei Quantoren tauschen würde, dann ist das nicht mehr das Gleiche. Ja, dann ist das ein deutlich stärkerer Begriff. Das kann man dann quasi nur für konstante Funktionen erfüllen. Und so ist es eine sinnvolle Definition, die wir ständig benutzen. Okay, letzter Punkt für heute. Wie kann man solche Aussagen beweisen? Existiert x, ax? Naja, dann finde ich ein Beispiel, sodass das wahr wird. Das ist einfach. Spannender sind die Allquantoren. Lassen wir die Frage heute aus, weil wir jetzt schon gegen Ende gehen. Für alle x gilt irgendwas Aussagen. Gibt es eigentlich nur zwei richtig mögliche Strategien. Entweder ich fange an mit so einem sei x beliebig, aber fest und dann mache ich einen direkten Beweis. Das heißt, ich muss irgendwie für einen unbekannten Wert diesen Beweis führen, aber ich darf in dem Beweis annehmen, dass der Wert fest ist. Ich darf nur nichts über den Wert annehmen, was ich nicht irgendwie für alle sagen könnte. Und die zweite Option ist eben Induktion. Und formal ausgedrückt ist Induktion, ich zeige, dass es für den kleinsten Wert gilt, der mich interessiert. Und ich zeige diese kompliziertere Aussage, für jedes n gilt, wenn es für den Wert n gilt, dann gilt es auch für den nächstgrößeren. Das sieht erstmal aus, als wäre das komplizierter, ist aber einfacher, weil wir mehr in der Voraussetzung haben. Wir dürfen das an selbst schon verwenden, um das nächste an plus 1 zu zeigen. Okay, Beispiele davon sehen wir noch. Wie Sie vielleicht auch wissen, kann man diese Induktion noch ein bisschen verallgemeinern oder stärker machen. Hier dürfen wir nur annehmen, dass die Aussage beim letzten Wert gilt. Wir können das aber verallgemeinern für alle bis zu diesem Schwellwert n. Und wir folgern daraus, dass der nächste gilt. Und man kann das auch verallgemeinern auf andere Mengen. Ich weiß nicht, ob Sie darüber mal nachgedacht haben, ob Sie da mal drauf gestoßen wurden. In der Informatik redet man ja oft über andere Objekte als nur Zahlen, sondern manchmal auch Bäume und Graphen und dergleichen. Oder Formeln oder Programme als Elemente von der Grammatik. Da fährt irgendein Bus oder so. Und man kann es darauf verallgemeinern, wann immer ich ein Objekt stückweise baue, zum Beispiel einen Baum kann ich bauen als eine Wurzel und dann die Teilknoten, dann kann man Induktion auch darauf verallgemeinern. Das einzige Wichtige ist, dass es einen Anfangswert gibt, einen kleinsten, zu dem ich irgendwann komme. Werden wir vielleicht noch ein paar Beispiele sehen. Wollte ich aber hier nur sozusagen
erwähnt haben. Das heißt auf Deutsch wohlfundierte Ordnung, falls jemand das kennt. Oder Noethersche Ordnung. Okay, für all die kann man auch Induktion verwenden, weil sie im Wesentlichen sich darauf zurückführen lassen, auf einen Größenbegriff, der dann wieder eine Zahl ist. So viel dazu. Dann sehen wir uns morgen wieder, 1:45, und mit noch ein bisschen Korrektheitsbeweisen. Und dann wird es etwas algorithmischer.